have Bhagavad Gita? Or is your Gita base? What is that again? DN double S. Or it's not so strong again. Okay. Your internet connection was restored. Hold on. Yeah, it is there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You need a microphone? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. $13.27. You think we can have something to put so that I can have this a little higher? Like this. Hare Krishna. Welcome. Is this okay? Try it. I think it's too high. But can they see me there? That's the whole idea. Can they see me? Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari.
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Bhalava Girivardhari. Gopi Jana Bhalava Girivardhari. Gopi Jana Bhalava Girivardhari. Jai Gopi Jana Bhalava Girivardhari. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Jaya Doyal Nitai, Jaya Sachi Sutta, Doyal Nitai, Jaya Sachi Sutta. Jaya Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki Jai. Sri Doyal Nitai Sachi Sutta ki Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai. Sri Radha Shama Sundar Lalita Visakha Devi ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare. All glories to Shri Guru and Sri Gauranga. Yes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Shrimati
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Reading from the Bhagavad Gita, chapter 13, text 27. Читаем из Бхагавад-гиты, 13 главы, 27 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangamam Kshetra Kshetragya Samyojat Tad Vidhi Bharatarsava Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangaman Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangamam Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangamam Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangaman Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava. Somebody else? Yavat Sanjayate Kinchit Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava. Matajis. Yavat Sanjayate Kinchit Sattvam Stavara Jangamam Kshetra Kshetragya Samyogat Tadvidhi Bharatarsava. Okay? Yavat, whatever. Все то, что Shatoshto. Sanjayate comes into being. возникает. Kinchit
Кинчит. anything, Что бы то ни было. Sattvam Сатвам. existence, Существование. Stavara Савара. not moving, Неподвижное. Jangamam Джангама. moving, Движущийся. Kshetra Джетра. of the body, Тело. Kshetragya Кшетрагья. the knower of the body, И знающего тела. Samyogat Самьога. by the union between Соединение. Stadvidhi, Тадвидхи. you must know it. Знай же. Bharatarishabha, Бхарата Ришабха. O chief of the Bharatas. О предводитель Бхарат. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Purport. Комментарий. Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. Whatever is created is but a combination of the living entity and material nature. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал – живого существа и материальной природы. There are many manifestations like trees, mountains, and hills, which are not moving. And there are many existences which are moving, and all of them are but combinations of material nature and the superior nature, the living entity. На свете много неподвижных объектов – деревья, холмы и горы, и не меньше движущихся живых существ, но все они не что иное, как соединение материальной природы и высшей природы, живого существа. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия, то есть живое существо. The relationship between material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is affected by the Supreme Lord. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда, она создана самим Верховным Господом, поэтому Господь является повелителем и высшей, и низшей энергии. Therefore, He is the controller of both the superior and inferior natures. Сотворив материальную природу, Он помещает в нее живых существ, принадлежащих к высшей природе, в результате чего возникают бесчисленные объекты материального мира и начинается его деятельность. The material nature is created by Him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда, она создана самим Верховным Господом, поэтому Господь является повелителем и высшей, и низшей энергии. Amagyanantimirandasya gyanangana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamala
Shri Gurung Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Deve Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yavat sanjayate kinchit sattvam stavara jangamam Setra setragya samyogat tadvidhi bharatarsava. O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. О предводитель Бхарат, знаешь же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. So, the material world exists since time immemorial, even though it says that it is created by the Supreme Lord, this Prakriti, but still it is considered as eternal. Материальный мир существует с незапамятных времен, и хотя говорится, что он создан Господом и материальной энергией Пракрити, он также называется вечным. Sometimes it is unmanifest, and sometimes it is manifest according to time. Иногда он проявлен, а иногда не проявлен, в зависимости от времени. The material nature, or this field of activities, it's been created also by the Supreme Personality of Godhead, and from time to time there is what you call destruction of the universe. When Lord Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, he inhales or he sleeps, there is what you call also, yoga nidra. И материальный мир, поле деятельности, оно создается и уничтожается Верховным Господом Гарбхадакашая Вишну в момент его вдоха. Он возлежит на водах причинного океана и погружен в йога-нидру. Well, there is also the Karnadakashayi Vishnu, who is lying on the coastal ocean, and when he inhales, then all the universes goes inside, or inhale, that means inhale, then the universes goes inside his transcendental body. Когда Господь Карандакашая Вишну осуществляет вдох, все вселенные материального мира входят в его тело снова. And then when he exhales, then all of these universes again comes out from the pores of his body. И когда Господь выдыхает, эти вселенные снова выходят из пор его тела. Along when the living beings also, they come into animated or inanimate. Inanimate, that means not moving.
the living entities comes to an inanimate state, as if they are sleeping. Yes, when the Supreme Lord, as this Mahavishnu, he inhales. И живые существа, они также пребывают в двух состояниях, активные и когда они бездействуют. И вот когда Господь вдыхает, эти вселенные входят в его тело, живое существо, оно становится бездеятельным. Yes, both the living entities and the material nature, both are eternal. И материальная природа и живые существа, они вечны. They both exist side by side here in the material world. Они оба существуют бок о бок в этом материальном мире. Yes, as here, both material nature and the living entity which were existing before the creation of the cosmos are explained in this verse. Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. As Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, there is never a time that you and I cease to exist. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит Арджуне, что не было такого времени, когда бы не существовал ты, я и эти цари. But you cannot remember this. Но ты не можешь этого помнить. It's like sleep is like a sudden death. Сон — это как репетиция смерти. We cannot remember what happened during sleep, and then when we wake up, we can't remember what happened in our dreams. Пока мы погружены в сон, мы видим сны, но когда мы просыпаемся, мы забываем эти сны. But sometimes we remember, but more often it's a little bit vivid. As soon as you wake up, then during the day it just disappears. Иногда мы можем помнить, утром, когда мы проснулись, мы что-то помним, а потом в течение дня это все рассеивается. So the field of activities, which is this Prakriti, is there also since time immemorial, but there is what you call creation and dissolution. И поле деятельности Пракрити, она существует с незапамятных времен, но также присутствует разрушение и созидание. Similarly, the living entities, the jivas, they eternally exist, but then they change their body, according to their desires and to the activities that they perform during their lifetime. И также живые существа, они вынуждены менять тела в соответствии со своими желаниями и теми поступками, которые совершают в течение жизни. And he is not in control, because if he desires something and Lord Krishna fulfilled that desire, И живой... and he performed activities not according to the scriptures or the Vedas, then he will be awarded or punished accordingly by the material nature. И живое существо, оно не является контролирующим, оно просто получает тело в соответствии со своими желаниями и поступками. И поступки оно может совершать либо в соответствии со священными писаниями, либо нет, и получать соответственные плоды. This is what you call karma. Это называется кармой. Many people, they don't believe in karma. Многие люди не верят в карму. Especially those who are in the mode of passion and ignorance. Особенно те, которые находятся под преимущественным влиянием гун, страсти и невежества. They say everything happens by chance. Они говорят, все происходит случайно. And when you die, that's it. И когда ты умираешь, все, на этом все закончилось. And only the human form of life has a soul. И только у человеческой формы жизни есть душа. They don't believe that the trees, insects, plants, mammals, birds, snakes, reptiles, they don't believe that they have soul. Они думают, что у деревьев, растений, млекопитающих,
ящериц и других различных видов животных, они думают, что у них нет души. Many of them believe that, oh, you only live once, and after you leave this body, after you die, you become nothing. You become one with everything. И многие из них думают, что мы живем одну жизнь, и прожив эту жизнь, оставляя тело, такие люди думают, что я превращаюсь в ничто и сливаюсь со всем мирозданием. Yes. There is this verse in the Bhagavad Gita. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara itiyame mukta sangha, what's that? Kartaham vibudhatma. Yes. Yes, that the living entity thinks that they are the doer. Живое существо думает, что оно действующий. But actually, we are not the doer because we are being under the control of Prakriti. Но на самом деле мы не являемся действующими, потому что находимся под контролем Пракрити. Out of false ego, ahankara, kartaham iti manyate. This ahankar, this false ego, thinking that I am this body and I am the Lord of all I survey, puts him into trouble birth after birth. И такое умонастроение, когда человек считает себя телом, вот эта аханкара, она заставляет его думать, что он это тело и контролирующий всего того, что его окружает. Такое умонастроение погружает его в цикл рождения и смерти. But actually, we are like puppets. На самом деле мы подобны марионеткам. We are, according to the desires, again, and the activities that we perform, we are forced to act according to the modes of material nature. В соответствии с нашими желаниями мы под влиянием гун материальной природы начинаем совершать определенные действия. So whatever bodies that we acquired in this lifetime, we have this human form of life. Before we have different species of life. И прежде чем получить человеческую форму жизни, в которой мы находимся сейчас, у нас были совершенно разные тела из других форм жизни. That means the soul is being going on in the cycle of repeated birth and death, and according to the activities and the desire that they acquired from the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, then they are being rewarded or punished by the modes of material nature, Prakriti, and we acquire different forms of bodies, sometimes in the higher planetary systems, sometimes in the middle planetary systems, just like here, human form of life, and sometimes in the lower species of life. И вот в соответствии со своими действиями и желаниями живое существо путешествует в круговороте рождения и смерти под влиянием гун и в зависимости от своих желаний и поступков оно либо наказывается пракрити материальной природой, либо награждается. Оно рождается либо на высших планетах в обители полубогов, либо в человеческой форме жизни на Земле, либо в низких формах жизни на адских планетах. Whatever is created is but a combination of the living entity and the material nature. This is like a shirt, Prabhupada says. This is like custom made for the soul in the lifetime from which he has been awarded or punished from his previous lifetime. Живое существо, оно получает свое тело подобно рубашке, шитой на заказ от гун материальной природы в соответствии с его желаниями и поступками. Шрила Прабхупада приводил такой пример. And no living entity is the same.
И ни одно живое существо, они No two living entities is the same. не бывает двух одинаковых живых существ. It's like even twins. Даже близнецы. They may be looking exactly the same, but their characteristics are sometimes very opposite. И даже близнецы, они бывают очень похожи друг на друга, но их характер и качества, они бывает, что они являются полностью противоположными. One can have a like, but the other one will not like it. It can be opposite. Один может что-то любить, а другой будет это не любить. Вот. Может быть и так. Yes, because we are forced to act as if unwillingly, but we cannot do anything against it. We will receive what we are due to receive. И без нашей воли мы вынуждены действовать и получать то, что должны получить. This Prabhupada says here, there are many manifestations like trees, mountains and hills which are not moving, but actually they're also living beings. Prabhupada says mountains also, they grow. На свете много неподвижных объектов, деревья, холмы и горы, и не меньше движущихся живых существ. И Прабхупада приводит здесь этот пример, подразумевая то, что горы, они тоже растут. It's like volcanoes. Есть вулканы такие, горы, огнедышащие. Alive. Они живые. It's like recently, around January in the Philippines, one of the smallest volcanoes in the world erupted. И And вот so many people also get affected and they have to move. They're very close to the volcano area and they have to be evacuated. И вот, например, в январе на Филиппинах извергся один из самых маленьких вулканов в мире, и люди, которые жили рядом с этим вулканом, они были вынуждены эвакуироваться оттуда. Seems to be like a dead matter. Кажется, что мертвая материя вроде как. But the material energy is alive. Но материальная энергия, она живая. Yes. So, the living entity, the knower of the body, and the material nature, there's a combination, and without the living entities, the dead matter will not move. И вот эта комбинация, состоящая из живого существа, знающего поля и материальной энергии, она действует. И если бы не было живого существа в этой цепи, то материальная энергия, она бы не могла двигаться. It's like this body is dead, is made of material elements. Подобно тому, как это тело, в котором мы находимся, оно мертвое, оно сделано из материальных элементов. Yeah, this material form that we have is a combination of different energies of the Supreme Lord. То тело, в котором мы находимся, это комбинация энергии Верховного Господа. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. See, even each and every of these material elements, even though it's considered as dead matter, but there is a predominating deity. И вот наше тело, оно состоит из огня, воды, земли, воздуха, эфира, ума, разума и эго. И, казалось бы, это все мертвые материальные элементы, но за каждым этим элементом стоит главенствующее божество, которое повелевает им. Was the predominating deity of earth, Bhumi. Таким образом, олицетворением земли является Бхуми Деви. How about water? Who is the predominating deity of water? А какое главенствующее божество воды, управляющее? Varuna. Варуна. Yes. Earth, water, fire. Огонь. Agni. Agni Dev, yes. Earth, water, fire. Air.
Who? Vayu. Yes. All of them seemingly like it is dead matter, but it's not. It's alive. И, казалось бы, все эти материальные элементы, они просто мертвые, но на самом деле они живые. But when you combine all of them, it becomes this form, this material body of the living entities. It will not move by itself without the soul inside. Но даже если собрать из этих материальных элементов форму человеческого тела, без живого существа внутри, эта форма, она не сможет двигаться. So the Acharya says the jiva, the living, the life source or the energy of everything is Krishna. The life source of all the living entities. И говорится, что жизненной энергией всех живых существ является Кришна. Ачарьи говорят об этом. Again, those different personalities that we mentioned, they will not exist without the Supreme Lord. And we will not exist. The jivas will not exist without the Supreme Lord. Same with the material energy. И все эти личности, которых мы упомянули выше, и все живые существа, они не могут существовать без Господа. То же самое касается материальной энергии. So these combinations of the material nature and the superior nature, the living entity, coexist together. As long as the living entities are in this material world, they have to coexist with the material energy. И до тех пор, пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено взаимодействовать с этой материальной энергией. And some have forms which is far superior than others. У одних есть формы, которые гораздо более превосходят другие. There are living entities, what you call the amoeba or germs. Talking about COVID. Есть живые такие существа, которые принимают форму тела амебы или каких-то бактерий. That is also a living entity. И вот этот вирус, это тоже живое существо. Right? A virus, living entity also, but it's destructive. И вот этот вирус, он тоже является живым существом, но очень деструктивным. So in the evolution, human form is considered to be of higher. И в процессе эволюции человеческое тело, оно является высшим. But it could be defeated by these small germs. Но эту человеческую форму можно легко одолеть вот такой маленькой And sometimes, заразой. most of the times, you cannot even see. You cannot see with your naked eye. И вот своим глазом невозможно увидеть вот этих живых But существ. you can see through a very special microscope. Но через особый микроскоп можно разглядеть эти живые существа. So they coexist. All of us coexist with each other. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. И все мы так или иначе сосуществуем с материальной энергией. И материальная энергия, она не может взаимодействовать и двигаться без живого существа. Yes. This body is dead matter, but the soul makes it grow. Это тело, это материальная энергия, мертвая, но душа, которая находится в этом теле, заставляет его расти. When we take birth, just a small baby coming out of the womb of our mother, and then became big, and then started to learn how to walk, how to run, going to school, then youth, going with the friends, and then going on with education, and then occupation, get married. It's like, how is it? It's dead matter, but at the same time, it's growing. It's because of the superior nature, the living entity. И вот когда живое существо появляется на свет из чрева своей матери, оно такое очень небольшое. Но с течением времени это человек такой, он учится ходить, потом уже
начинает бегать, потом идет в школу, потом подрастает, идет в колледж, потом женится, потом работает, и таким образом материальная энергия, она способна расти и двигаться благодаря живому существу. Somehow or other, we have to really identify our real self. We should not identify ourselves with this material energy, that we actually are the material energy, but actually we're spiritual, far beyond this material nature. И нам нужно научиться отождествлять себя не с материальной природой, не с тем телом, в котором мы находимся, а отождествлять себя с вечной духовной душой, которая гораздо выше всего этого материального. We have to cultivate knowledge, this transcendental knowledge. We have to inquire. We must know. It says, you must know. Tad vidhi. We have to know these things. This is the purpose of human form of life. Нам нужно постигать это трансцендентное знание и развиваться. Нам нужно узнавать о высшей цели человеческой жизни. Otherwise, if we pass this life without understanding this transcendental knowledge, that we are spirit soul, we're not this body, Krishna is the Supreme Lord and I'm meant to serve Him, then, as Prabhupada says, there is no difference between us and the cats and dogs in the street. Шрила Прабхупада говорит, что если мы проживаем эту жизнь и не интересуемся, не постигаем науку о том, что я не тело, а душа, и я связан вечными отношениями с Кришной и должен служить Ему, то такая жизнь, такое существование, оно ничем не отличается от жизни кошки или собаки. That's why human form of life is very, very rare. After so many lifetimes, repeated birth and death, we have come again into this human form of life. And if we misuse it, it may take us a long time again to come to this platform where we'll be able to given a chance to revive our Krishna consciousness. И вот почему человеческая форма жизни, она настолько редка, потому что живое существо, получая это тело, оно если им злоупотребит, то окажется в другой, более низкой форме жизни. Поэтому, получив человеческое тело, мы должны задавать эти вопросы, соприкоснуться с сознанием Кришны и возвысить свое сознание. Yeah. If we miss this opportunity to take up to Krishna consciousness, it may take us many millions of lifetimes again to be given a chance to properly understand the purpose of human form of life. Если мы упустим возможность, которая нам сейчас дана, то нам придется пройти очень много рождений и смертей, чтобы выйти на эту платформу человеческой формы жизни снова, чтобы снова обрести шанс соприкоснуться с сознанием Кришны и понять его. The relationship between the material nature and the spiritual nature, that means the jivas, is eternally going on. And this combination is affected by the Supreme Lord. Ultimately, Krishna is the source of both the material energy and the jivas, and Krishna is the supreme controller. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда. Она создана самим Верховным Господом. И Господь создал эту энергию и является ее повелителем. So in this verse we are clearly being given information, the energy of the Supreme Lord, this material energy, this prakriti is eternal, the jivas also are eternal, and Krishna, the Supreme Lord, who is the creator of both, is also eternal. И в этом стихе мы получаем информацию о том, что и высшая энергия Господа, живые существа, и низшая пракрити, они являются вечными. И Господь является их создателем, и Господь также является вечным. But
we can change our destiny. That's what you called also destiny. Every one of us, as soon as we took birth in this human platform, we have what you call karma. There's also the reactions of our previous activities is what you called karma. But that can be changed. И судьбу можно назвать кармой, которую мы получаем, приходя в этот мир. То есть в момент того, когда человек рождается, уже определена его судьба, но благодаря сознанию Кришны эту судьбу можно изменить. This law of nature of action and reaction is not eternal. Этот закон, причинно-следственный закон, он не является вечным. There is saying in English, you are the architecture of your future. You are the architect of your future. Как есть английская поговорка, которая гласит, что вы сами являетесь тем, кто созидает свое будущее. You can change your destiny. Вы можете изменить свою судьбу. How is that? Destiny means it is meant to happen. Как это так? Судьба — это то, что непременно должно произойти. It's like materially it cannot be changed. Материально ничего невозможно изменить. If you are meant to be a rich person, it doesn't matter. You'll be rich. Если вам суждено быть богатой личностью, вы будете, несмотря ни на что. If you're not meant to be a rich person, it doesn't matter how much you work hard and try to be a rich person, and you're not meant to be a rich person, that will not happen. Если вам не суждено быть богатой личностью, сколько бы вы ни работали, не прикладывали для этого усилий, вы никогда ею не станете. Yeah, sometimes I will say, no, you just work more hard, just work harder, you will reach your goal. Но иногда говорят, что нет, ты продолжай усердствовать и однажды добьешься результата. Materially. Материального. But if you're not meant to attain it, it doesn't matter what you want, how you want to try, do anything and everything, you cannot reach that. Но если не судьба человеку быть богатым, то сколько бы он ни пытался, каких бы усилий ни прикладывал, богатым он стать не сможет. And others, there is like what you call from rags to riches. А другие, они проповедуют философию из грязи в князи. Yeah, it's like they have nothing, zero balance, Бывает bankrupt, negative. Бывает такое, что очень бедные люди, они становятся очень богатыми. And then suddenly, of course, they try hard to get out of that situation. And eventually they become very, very super rich. So they will say, yes, because I work hard. But no, you're just meant to be that. И эти люди, которые как бы вначале были очень бедными, им приходится прикладывать большие усилия, чтобы стать богатыми. Но так или иначе, они говорят, что это произошло просто потому, что я трудился, поэтому тебе тоже надо тяжело трудиться, и тогда ты разбогатеешь. Но на самом деле им просто было суждено стать богатыми. How about others who also like, yes, they're very poor and they try hard and they cannot get out of that situation. Что же делать с теми, кто живет очень бедной жизнью и старается изо всех сил, но никак не может выбраться из такого положения? What is the reason? В чем же причина? The material energy is not providing it. Indirectly, Krishna, yes, he is the main controller, and indirectly, the material energy is not able to provide all of those things that you would like to attain because you're not deserving, you're not qualified to attain it. И материальная природа, она просто не поставляет ресурс таким личностям. И косвенно, конечно, Кришна, он причина всего, и он не дает материальной природе снабжать такую личность различными благами и ресурсами. But everything can change. Но все можно изменить. If one will take up in the process
of Krishna consciousness. Все можно изменить, если человек примет процесс сознания Кришны. From being unfortunate to become fortunate. Из неудачника такой человек станет самым удачливым. Because real wealth is attaining Krishna consciousness. Потому что настоящим богатством является обретение сознания Кришны. No amount of wealth can be equal to attaining love of God. Ни одно богатство не способно сравниться с обретением сознания Кришны, любви It's к like Богу. we have devotees who live very simple. They don't have so many things like others, but they're always happy. They're always, every time you see them, they're always smiling. Есть преданные, которые не располагают какими-то особыми богатствами, живут просто, но каждый раз, когда бы мы их не увидели, они всегда очень счастливы и улыбаются. They're content. They're satisfied in their life. Они удовлетворены своей жизнью. They don't have to be in the rat race. Им не нужно участвовать в крысиных бегах. Like Prabhupada says, the material world is like being in a rat race. Прабхупада говорит, что материальный мир он подобен крысиным бегам. No one wins. Никто не побеждает. There's a saying in English also. He who has the most toys at the end of his life wins. He who has the most toys at the end of his life wins. Есть еще такая поговорка, что тот, у кого больше всего игрушек в конце жизни, тот и победил. That's not true. Но это неправда. You can have the whole world, if you like, in your hands, but if you're not Krishna conscious, it's useless. Можно всем миром обладать на своей ладони, но если у вас нет сознания Кришны, это все бесполезно. It's like in some of the villages in India, they're very satisfied. They don't have like the luxury of those who live in the city. They're very peaceful. They're shanti because they have Krishna. И вот во многих индийских деревнях люди, которые в них живут, у них нет этой роскоши, которая есть в городе, этих богатств, но они очень умиротворены и счастливы, потому что у них есть Кришна. You go to their house sometimes in Vrindavan when we go Braja Mandal Parikrama. You just knock on their door. Ek chapati de do. That means just give us one chapati. Do you have any chapati? You can do that in India. And they will welcome you to their home. They will make you sit. Even though they don't have big furniture, they give you one chatai to sit down. They'll give you not just one chapati. They will give you sabji, and they will give you, yes, brajabasi roti, and some homemade pickles. And they'll be oh so satisfied. You will be like so happy. So they live simple like that, and they're really happy because they're Krishna conscious. И во время Враджамандала Парикрамы мы вот ходим с преданными вокруг Вриндавана, и можно зайти в любой деревне, в любой дом, просто постучаться и попросить: дайте, пожалуйста, одну чапати. Вот. И эти вриндаванские жители, они обязательно вас примут, они пригласят вас в дом, усадят на какую-то, у них нету, может быть, какой-то шикарной мебели, они усадят вас на подстилочку, примут вас тепло и дадут вам не просто одну чапати, но накормят вас целым обедом, состоящим из сабжи, браджабаси, роти и домашнего маринада. Can you do that here in Moscow? Можете ли вы так в Москве сделать? Просто принять кого-то, усадить, накормить? You will probably meet, with shout and those in the mode of ignorance and passion. They probably call the police. You're disturbing them. Если вы попросите у кого-то в Москве чапати, то вас, скорее всего, позвонят в милицию и вас заберут просто. No, it's not possible. So very fortunate are those who take up to the process of Krishna consciousness because their life becomes auspicious.
Auspicious means their life becomes perfect. И жизнь тех, кто принимает сознание Кришны, она становится очень благоприятной. Благоприятной означает, она становится идеальной. As soon as one takes up to Krishna consciousness, then his karma started to dies out. The destiny changes. И как только человек принимает сознание Кришны, его карма, она начинает как бы таять, и его судьба меняется. Your life becomes successful. Жизнь такого человека становится успешной. You become more and more happy every day and be satisfied with bare minimum necessities. Вы становитесь все более удовлетворенными и счастливыми, имея минимум необходимого для жизни. Because the real richness in life is knowledge about the supreme absolute truth. Потому что настоящее богатство жизни – это знание об абсолютно верховной It says that истине. this knowledge burns the sinful reactions of our past. Говорится, что это знание, оно сжигает греховные поступки нашего прошлого. It purifies our heart. И также очищает наше сердце. It cleanses our mind from all the dirty things that's been accumulated from many lifetimes. Это трансцендентное знание, оно очищает наше сердце от множества грехов, накопленных за прошлой жизни. And we receive the blessings of the Supreme Lord through His pure devotees. И мы получаем благословение Верховного Господа через Его чистых преданных. Love of God is a real treasure. Любовь к Богу – это настоящее сокровище. And we can attain that from the pure devotees of the Supreme Lord. И мы можем получить ее от чистых преданных Верховной Личности Бога. Through association of the Supreme Lord's devotees. Через общение с чистыми преданными Верховного Господа мы можем получить эту любовь. By taking up the process of Krishna consciousness, we eliminate to take birth again from the repeated cycle. We eliminate ourselves to take birth again and again, and taking up to in so many species of life. И принимая процесс сознания Кришны, мы избавляем себя, как бы выдергиваем себя из этого водоворота рождения и смерти, избавляем себя от необходимости воплощаться в стольких количествах различных живых существ. That's why we have these books. Srila Prabhupada has wrote this book, especially the Bhagavad Gita, which is for others they think, oh, this is very elementary, this is very basic. И мы должны читать книги Шрилы Прабхупады, такие как Бхагавад-гита, и для многих это они могут называть это очень простая книга, там самые основы рассказаны. This is for the beginners. Это для начинающих, для новичков. I want higher things. Я хочу высшего вкуса. We cannot even understand. Bhagavad Gita is very deep. Но мы на самом деле даже не понимаем, насколько глубока Бхагавад-гита. But it becomes easier for us to understand it if we hear it from the right source, like Srila Prabhupada. Но если мы слушаем из правильного источника, нам становится это понятно. As we mentioned earlier, Bhagavad Gita means Krishna Tattva, understanding the truth about Krishna. Как мы говорили ранее, Бхагавад-гита – это Кришна-татва. Кришна-татва – это истины, которые повествуют о Кришне. So as Prabhupada says, we have this morning program. In the morning, we read Srimad Bhagavatam, and in the evening, we have the Bhagavad Gita, we have the evening program, and in between, we perform practical devotional service throughout the day. И Прабхупада говорил, что распорядок Дня преданного должен быть такой, что на утренней программе мы читаем Бхагаватам, а вечером мы читаем Бхагавад-гиту. И время между этими двумя книгами, между чтениями, должно быть посвящено осуществлению практического преданного служения. Prabhupada called it as a transcendental sandwich. Прабхупада это называл трансцендентный сэндвич. You have one part of the sandwich in the morning, and another part of the sandwich in the evening, and in between the fillings are the practical devotional service.
И значит, нижняя часть бутерброда – это утренняя программа Бхагаватам, верхняя часть бутерброда – это Бхагавад-гита, вечерняя программа, а то, что начинка – это практическое преданное служение. Very, very tasty sandwich. Очень вкусный сэндвич. It is what Prabhupada says. Yeah. Это то, что говорит Шрила Прабхупада. So yes, as much as possible, we should take advantage of this program Srila Prabhupada created for everyone, so that they can gradually advance in Krishna consciousness. И мы должны как можно более, как можно чаще принимать участие в этой программе, которую создал для нас Шрила Прабхупада, чтобы развивать свое сознание Кришны. Life of a devotee is very simple. It's not very complicated. It's not really very difficult. Unlike the materialist. В отличие от материалистов, жизнь преданных, она очень простая и несложная. It's like yesterday we went to do some business downtown and we used the metro. Hundreds and thousands of people going back and forth. And how many times they have to do that in a day? Like, going in the morning and coming in the evening. Their sandwich is not very tasty. И вот вчера мы ездили по делам в центр города, и в метро просто туда-сюда бегают сотни тысяч людей. И вот утром они едут на работу, вечером они едут с работы, и их сэндвич, он получается такой не очень вкусный. Compared to our sandwich is the best. В сравнении с нашим сэндвичем, наш бутерброд самый лучший. They drag themselves to move throughout the whole day. They actually curse why they have to do what they are doing day in and out, again and again. И на самом деле, вот волоча свое тело каждое утро и вечер с работы на работу, они проклинают все то, что они делают. The devotees, they also struggle. There is some struggle in the devotee's life, but the reward is everlastingly fulfilling and very satisfying. Преданные тоже испытывают определенные трудности, но их так или иначе ожидает очень большое удовлетворение и успех, который сохранится с ними навсегда. But the materialist, never fulfilling. Struggle, a lot of austerities for them also, but they don't like and they don't want what they're doing. Материалисты, они тоже очень страдают, и те результаты, которые их приносит им их деятельность, она их не устраивает, и они никогда не бывают удовлетворенными, они ненавидят свою жизнь. So who has a better life, the materialist or the devotees? И чья же жизнь лучше, жизнь материалистов или преданных? Huh? Говорите, преданные, чья жизнь лучше? The devotees. We just chant Hare Krishna. Of course they will say, you devotees, you are escapist. Ну, конечно, материалисты могут сказать, что вот вы преданные, вы просто убежали от реальности. You're trying to escape reality. Просто пытаетесь убежать от реальности. But what is reality? А что есть реальность? We will die Мы умрем soon скоро, or one day. один день, We прекрасно. better prepare И лучше нам for our подготовиться. next life. Лучше нам подготовиться к следующей жизни. Or better not to take birth again in this material world. Подготовиться так, чтобы больше не получать рождение в этом материальном мире. We understood, the devotees understood that life is very precious, so we have to take advantage of this human form of life, and as much as possible, try to go back home in this lifetime. Преданные понимают ценность этой жизни, поэтому они прикладывают все свои усилия для того, чтобы развить свое сознание Кришны и вернуться домой к Господу. Where there is no more anxiety, no more sufferings and miseries in this world. И в духовном мире там больше нет никаких беспокойств и страданий, которые присутствуют в материальном мире. Okay, I'll stop here. Здесь мы Do you have остановимся. any questions? Есть ли вопросы? Hari Hari.
Вопросы? Any questions from anybody? Хоть какие-нибудь от кого-нибудь вопросы? Yes, sir. Hare Krishna. Я как-то тут бегал очень по делам, а вы рассказывали, вот в каком настроении надо повторять Святое Имя. Я так и не услышал, был занят. So he's a guardsman, and he was going around doing his business, and you were speaking about the He's a security of the temple. yeah. And? You were speaking about the purpose of human life. So, Yeah. So he wants to hear. Can you repeat, please? The purpose of human form of life? Цель человеческой жизни вас интересует, да? I'm sure he knows the purpose of human form of life. Я уверен, что вы знаете цель человеческой жизни. Матраша сказал, в каком настроении надо повторять Святое Имя. So you were talking about the mood in which we have to chant holy name. He wants to know. The mood of being helpless. Это настроение беспомощности. When you chant Hare Krishna Maha Mantra, you're like asking Krishna, please help me. I am really suffering and I want to be relieved of this suffering and only you can help me. И мы можем молиться так, что, дорогой Господь, пожалуйста, Кришна, помоги мне, я очень сильно страдаю, и только Ты меня можешь спасти от этих страданий и избавить от них. Devotees, they always put themselves in a helpless mood. Преданные всегда себя ставят в такое беспомощное положение. Yes, they don't consider themselves as being relieved. Even the most elevated, topmost devotee is always asking Krishna to please help him, guide him, give him direction. И преданные не считают себя освободившимися, даже преданные, достигшие высоких уровней любви к Богу, они просят Кришну о помощи, просят, чтобы Он направил их и указал им путь. These are the signs of surrender. Это наука предания себя. Materialist says, I don't need help. I can do it by myself. Материалист говорит, что мне помощь ничего не нужна, я сам могу. Right? I know what I'm doing. Я знаю, что я делаю. Who are you to tell me what to do? Ты кто такой, чтобы мне говорить, что делать мне? The devotees are the opposite. А преданные, они наоборот считают. Devotees of the Lord, they always need guidance, they always need direction, they always need mercy and blessings. Преданные Господа, они всегда нуждаются в прибежище, наставлениях, направлении и помощи. И милости. So you're very good. You're guarding the temple. Actually, you're not just... You're guarding the deities. И это очень хорошо, что вы здесь служите в храме как охранник, и на самом деле вы охраняете самих божеств. You're protecting the deities and the devotees. Вы защищаете божеств и преданных. How important is your service? У вас очень важное служение. How many guards are chanting Hare Krishna Maha Mantra? Как много охранников повторяют Харе Кришна Махамантру. In India, they only sleep all the time. В Индии они только все время спят. Every time you see them, they're sleeping. Когда бы вы их не увидели, они спят. You come for Mangalartik, you're there for what? Guru Puja. It's like, you know. Вы приходите на You have a Мангаларти, на very Гуру-пуджу. good job. Это очень хорошая работа. Mixing your duty and at the same time you're chanting. You're making advancements, that's for sure. Вы одновременно и выполняете свой долг, и воспеваете Святое Имя, вы, очевидно, вы продвигаетесь, это неоспоримый факт. You always hear the bell ringing. Всегда слышите, как звонит колокольчик, как поют киртан. And the best is you always have Mahaprasad.
И самое лучшее то, что у вас всегда есть Махапрасад. Where can you get that? Где вы еще можете взять Махапрасад? No way. What Невозможно kind of нигде. pious credits, pious life that you had to be like this? Какие благочестивые заслуги нужно было сделать, чтобы обрести такую возможность, которая сейчас у вас есть? It's like in Vrindavan, we had this, well, he's not employed now because of COVID and temple is closed. So, he's our shoe keeper. Okay. Yeah. So he touches all the chapals and the shoes of the devotees. So it says if you touch the dust from the lotus feet of a devotee, you'll get their mercy. So this shoe keeper who guards the shoes, he touches the shoes of everyone, and is amazingly, he remembers each and every shoes who belongs to which devotee. И во Вриндаване у нас есть такой удивительный преданный, которым ты, прежде чем войти в храм, сдаешь ему свою обувь. Вот. И преданные оставляют ему свои тапочки, ботинки, и он касается этой обуви преданных. И говорится, что тот, кто получает пыль с лотосных стоп Вайшнава, он очень сильно прогрессирует. И этот Вайшнав, он еще умудряется запомнить каждого человека, который приносит ему свои тапочки, и когда он приходит их забрать, он вспоминает, какая была его обувь, и отдает. So how pure can you be? But others may say, oh, he's doing it. This is a dirty job. You know, others' shoes. И это очень, вы очень сильно очищаетесь, если вы занимаетесь такой деятельностью. Но другие могут подумать, люди с материалистичным настроением, что это такое, такая грязная работа, возиться с чужими башмаками. It's like the Sikhs, yeah, the Gurudwar. They have a long line of, they have a long queue. They're all volunteers, and those who will serve, take the shoes, where like of the pilgrims. There's a long queue of that voluntary service. И у сикхов есть в Гурудваре такая огромная очередь. Все они хотят выстраиваться в очередь, чтобы послужить паломникам, которые приходят туда, чтобы взять их обувь. It's amazing. In ISKCON, I don't think we have a long queue of those who will do that. Мне кажется, в Исконе нет такой очереди на такое служение, чтобы ухаживать за обувью вайшнавов и беречь ее. Right? Да? Нету такого. No. Okay, so we stop here now. Здесь мы остановимся. We have 5 minutes. You have any more question? Есть еще вопрос? 5 минут осталось. Any question? Вопросы? Okay. Do we stop here? Тогда мы здесь Thank you very остановимся. much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari. So we have Gaur Artik. Okay, we go for a Gaur Artik. Jai. Only breakfast this morning.